Hi, student friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have started this point, Venturimeter. In the last lecture, we have seen that what are the various components of Venturimeter and construction of the Venturimeter. That point we have covered in the last lecture. So I have told you this thing that this is very important from exam point of view. MCQ questions will be asked based upon these values. So we should know the range of these values and preferably what value we prefer there. Okay, these values we have to keep in mind. And this diagram also you should remember. So it can be asked in examination. Draw with neat sketch the Venturimeter. At that time you should be able to draw that. Expression for the rate of flow for the Venturimeter. This is our next point, right? Expression for rate of flow means expression for the discharge. How we can find the discharge with the help of this Venturimeter, that we are going to see. What is the formula for finding the discharge with the help of Venturimeter? Q is equal to what? So that formula we are going to derive here, right? Now in this particular slide, this point. So you can see here, these are the piezometric tube that have been connected here. Piezometric tube or piezometer, it measures the pressure head. So what is the difference between piezometer and the differential manometer here? Piezometer measures the pressure head. So there are two piezometers are connected here. So pressure head at this particular value here, we can say it is a H2 and this one has a H1. So H1 is nothing but it is the pressure head at, this is the H1 pressure head at section 1, right? And what is H2? H2 is the pressure head at section 2. Section 2. And what is this small h? Small h can be written as small h is equal to H1 minus H2. And that is nothing but it is the difference of pressure heads. Pressure heads at two sections, right? So this is nothing but H. Now instead of this piezometric tube, if we connect this section 1 and section 2 with the differential manometer, at that time with the differential manometer we will not get the difference in the pressure heads, but rather we will get here difference in the pressure intensity, that is P1 minus P2. This value we will get. So we have to convert these values. Okay. First of all, here if you see, here we will get the value of X. This X is nothing but it is the difference in the manometric readings, these levels, or we can call it as a manometric reading. Okay, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, X ला काय म्हणू शकतो आपण याला manometric reading. This is nothing but it is X. Difference in the level of mercury in the left limb and right limb, that is X. And this X and H, these are two different things. Okay, from this, with the help of this X value, we can find out what is the value of H. And for the different conditions, there are different formulas for finding the H, that is pressure difference, by using the value of X. Okay, there are different formulas for the different conditions that we'll see after this derivation part. Okay, so yesterday I have told you to create the difference in the pressure. We have reduced the area of the pipe here up to the throat. पर्यंत या ठिकाणी एरिया लहान केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे काय झालं, या ठिकाणी व्हेलोसिटी हेड वाढला पण प्रेशर हेड कमी झाला. दॅट्स वाय यू कॅन सी हियर द प्रेशर हेड ॲट द सेक्शन 1 इज हायर as compared to the pressure head in the here at the throat. Okay, let us say the diameter at here inlet section, it will be D1 section, diameter at section is D2. Okay, त्यात आपण या ठिकाणी डिफाइन करूया. Pressure intensity at section 1 will be P1. Pressure intensity at section 2 will be P2. Similarly, the datum head here at section 1 can be considered as Z1. Datum head can be considered as Z2. Okay. Now, velocity here will be V1 and velocity here will be V2. After defining these different parameters here, now we are going to apply the Bernoulli's equation between these two sections. Section 1 कुठे आहे? At the inlet of the converging cone.
तो हा व्हेंच्युरिमीटरचा इनलेट जो आहे त्या ठिकाणी कॉन्व्हर्जिंगचे कोणच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आहे section 1 and section 2 is at the throat section. Okay, now this venturimeter is horizontal that we have considered for the derivation purpose. Now applying the Bernoulli's equation between section 1 and 2, what we will get here? कोण सांगेल इक्वेशन काय भेटेल आपल्याला Bernoulli's equation? Yes, anyone? आज आवाज येतो ना सगळ्यांना? Yes, sir. But no one is giving the answer. Is it that difficult question I have P asked? upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 V1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equals to equal P2 upon rho g plus plus V2 square upon 2g plus Z2. So this is the Bernoulli's equation. We have applied this equation between these two sections, section 1 and section 2, and here we have got this equation, Bernoulli's equation. Now as this venturimeter is horizontal or the pipe is horizontal, here the value of Z1 and Z2 will be same, so we can cancel this. Now I can write this equation as P1 upon rho g plus V1 square upon 2g is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g. So what is this P1 upon rho g and P2 upon rho g? These are the pressure heads, right? Pressure head at section 1 and pressure head at section 2. So we have to take the difference of that. So I will take this P2 on the left hand side. I will get here P1 upon rho g. हे बेस कॉमन आहे डायरेक्टली मी या ठिकाणी असं लिहितो P1 minus P2 किंवा सेपरेटली असं लिहिलं तरी चालेल. You will not get confused there. P1 upon rho g minus P2 upon rho g, that is pressure head at section 1 minus pressure head at section 2 is equal to, on the other hand, here V2 square upon 2g minus V1 square upon 2. We can write like this. So in the diagram here we can see with the help of isometer we can directly find out this value of small h, that is representing the pressure head. So instead of these values I can put there small h. Small h काय डिफाइन करू शकतो. ठीक आहे. केकन काय करताय तुम्ही? h is equal to, now instead of this P1 upon rho g minus P2 upon rho g याच्याऐवजी मी या ठिकाणी आता काय करतोय h घेतोय. h म्हणजेच काय प्रेशर हेड डिफरन्स. सो आय कॅन राइट हियर h इज इक्वल टू V2 square upon 2g minus V1 square upon 2g. ठीक आहे. हे आपल्याला हे भेटेल. हे लक्षात येते का सगळ्यांना काय चाललंय? काय रिपीट करू अजून एकदा. आपण डेरिवेशन बघतोय. डेरिवेशन फॉर द डिस्चार्ज Q फ्लोविंग थ्रू द व्हेंच्युरिमीटर. सगळ्यात अगोदर आपण काय केलं, या ठिकाणी एक हॉरिझॉन्टल पाईप त्याच्यावरती व्हेंच्युरिमीटर बसवलेली आहे ती कन्सिडर केली. त्याला सेक्शनला नाव दिली ऍट द इनलेट सेक्शन सेक्शन 1, थ्रोट सेक्शनला आपण नाव दिलं सेक्शन 2. ठीक आहे. या ठिकाणच्या व्हॅल्यू जे आहेत त्याला आपण पॅरामीटर नाव दिली B1 A1 B1 A1 B1 त्यानंतर Z1 P1. These are the dimensions at section 1. Similarly section 2 च्या ठिकाणी D2 A2 V2 P2 आणि Z2 असे हे आपण या ठिकाणी व्हॅल्यू कन्सिडर केले. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण काय करतोय, वी आर अप्लाइंग Bernoulli's theorem, Bernoulli's equation between these two sections, section 1 and section 2. आता हे Bernoulli's theorem ज्यावेळेस आपण वापरली त्यावेळेस आपल्याला काय भेटलं, we have got this equation, that is P1 upon this is the total head at section 1 is equal to total head at section 2, right? But as the pipe is horizontal, Z1 and Z2 are same, they will get cancelled here and we will get this equation. हा पार्ट आपल्याला त्या ठिकाणी भेटेल. ठीक आहे. मग नंतर काय केलं मी, हे P2 या साईडला घेतला आणि V1 स्क्वेअर या साईडला घेतलं. वेलोसिटी हेड तिकडे लावला, प्रेशर हेड तिकडे घेतला. तर मला काय भेटेल या ठिकाणी P1 upon rho g minus P2 upon rho g is equal to V2 square upon 2g minus V1 square upon 2g, right? But this is nothing but pressure head at section 1, this is nothing but pressure head at section 2. या दोन्हीचा डिफरन्स म्हणजेच काय, h डायरेक्टली आपण जो घेतलेला आहे. This values depth of water is nothing but it is the pressure head in section 1
and this is nothing but it is the pressure head at section 2, and difference is nothing but H. So here instead of P1 upon rho g minus P2 upon rho g, I have put here H. Okay, and therefore I got the equation H is equal to V2 square upon 2g minus V1 square upon 2g. Okay. After that, now what we are going to do, we are going to convert one of the velocities, एक velocity दुसऱ्या velocity मध्ये convert करायची. ती कशी करायची आपण या ठिकाणी आता बघूया. Here and here you can see this z1 z2 या ठिकाणी cancel झालेले. We got this equation. त्याच्यानंतर ही equation आपण अशी दिली, but p1 upon p1 minus p2 upon 2g but h, so h is equal to हे आपण या ठिकाणी लिहिलं, राईट. आता या ठिकाणी दोन व्हेलॉसिटीज आहेत, त्या दोन्हीपैकी एका व्हेलॉसिटीला त्या ठिकाणी रिमूव्ह करायचं, त्याच्याऐवजी एकच व्हेलॉसिटी टाकायची. वी हॅव लर्न दॅट कंट्रोल इक्वेशन a1 v1 is equal to a2 v2. मग आता या ठिकाणी काय करायचं, हे v1 is equal to a2 a1 जो आहे इकडे जाईल, खाली जाईल डिनॉमिनेटर मध्ये, आणि आपल्याला या ठिकाणी असे इक्वेशन भेटेल. That is v1 is equal to a2 v2 divided by a1. We will get this equation. आता हे या इक्वेशन मध्ये, इक्वेशन नंबर 3 मध्ये ज्या ठिकाणी v1 आहे, त्या v1 च्या ऐवजी आपण आता काय टाकणार, विल पुट दिस व्हॅल्यू. मग मला त्या ठिकाणी काय भेटेल इक्वेशन मध्ये, h is equal to v2 square upon 2g minus ब्रॅकेट मध्ये या ठिकाणी काय लिहिता येईल मला, a2 minus v2 नॉट मायनस, या ठिकाणी गुणाकार a2 v2 divided by a1 ब्रॅकेट स्क्वेअर divided by 2g. ठीक है, so that is equal to v2 square upon 2g minus a2 square v2 square divided by a1 square into 2g असं भेटेल. आता या ठिकाणी v2 square upon 2g हे कॉमन आलं, क्लियर, v2 square upon 2g हे कॉमन या ठिकाणी पण नाही, इथं पण आहे. मग ते काय करायचं, त्या ठिकाणी सेपरेट लिहायचं, v2 square upon 2g हे कॉमन काढलं मी, या ठिकाणी मला काय भेटेल 1 मायनस a2 स्क्वेअर अपॉन a1 स्क्वेअर, हे आपल्याला असं लिहिता येईल, h इज इक्वल टू. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, हा जो पार्ट आहे हा पार्ट इकडे घेऊन जायचा. ओके, बिफोर दॅट let us see here on the next slide, it will be more clear to you. Here you can see yes आपल्याला या ठिकाणी भेटलेलं आहे. हे सिम्प्लिफाय h इज इक्वल टू हा पार्ट आला, मग हा बेस कॉमन करा, या ठिकाणी याला मल्टिप्लाय करा, म्हणजे काय होईल a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर अपॉन a1 स्क्वेअर असं आपल्याला भेटेल या ठिकाणी. ठीक आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, व्हेलॉसिटी पाहिजे. व्हेलॉसिटी कशासाठी पाहिजे, कारण डिस्चार्ज इज इक्वल टू काय असतं, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे. जर मला ही व्हेलॉसिटी भेटली, जसे a2 व्हेलॉसिटी जर मला भेटली, v2 व्हेलॉसिटी, तर जर मी a2 ने मल्टिप्लाय केलं, मला त्या ठिकाणी डिस्चार्ज भेटून जाईल, राईट. सो दिस इज लॉजिक. आता काय करतो, या ठिकाणी हा पार्ट इक्वेशनच्या इकडे घेऊन चालतो मी लेफ्ट साइडला, हा पार्ट आपण मी तिकडे लेफ्ट साइड नेला, तर काय भेटेल मला या ठिकाणी, हा 2g इथं आला, 2gh होईल, बरोबर आहे. हा 2gh, हा a1 स्क्वेअर इकडे आहे, वरती जाईल, हा a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर हा डिनॉमिनेटर मध्ये, हा खाली असेल, आणि त्याच्यानंतर आय हॅव टेकन द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. याचा स्क्वेअर रूट काढला, दॅट इज v2, याचा स्क्वेअर रूट घेतला, लाईक दिस. ओके. आता याच्यामधून हा जो पार्ट आहे a1 स्क्वेअर, हा पण ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ शकतो, हा a1 स्क्वेअर बाहेर आला, आणि हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, स्क्वेअर रूट आहे, तो मी ह्याला सेपरेट आउट केला, ह्याला सेपरेट दिला आणि ह्याला सेपरेट दिला. ठीक आहे. मग ह्याला सेपरेट दिल्यानंतर हा असा भेटेल मला, आणि हा असा भेटेल. So that is nothing but v2 is equal to a1 upon under root a1 square minus a2 square into under root of 2gh. ठीक है, ये हमारा भेटेल. But this is just velocity. If I multiply this velocity by a2, then I will get the discharge, right? Therefore, I will multiply here also by a2. So I can write the equation for discharge, q is equal to, I will write the equation q is equal to a1 a2 under root of a1 square minus a2 square divided by a1 a2 divided by under root of a1 square minus a2 square into under root of 2gh apart by this.
So this is the equation for the theoretical discharge. Okay, this is the equation for the discharge, which is in ideal condition. आपण बर्नॉलीची इक्वेशन लिहिली पण त्याच्यामध्ये हेड लॉस वगैरे आपण कन्सिडर केलेली नाही. बट देर विल बी सम हेड लॉस सेक्शन 1 ते सेक्शन 2 पर्यंत ज्यावेळेस लिक्विड फ्लो होईल त्यावेळेस काही थोड्या प्रमाणामध्ये हेड लॉस त्या ठिकाणी होईल. अँड इफ यू कन्सिडर द हेड लॉस देन व्हॉट एव्हर द डिस्चार्ज यू विल गेट that discharge will be called as the actual discharge. Okay, and whatever the formula we have written here, this is the formula for the theoretical discharge. And we know that actual discharge will be always less than the theoretical discharge because when actual liquid flows through the pipe, due to the viscosity, the head loss is going to occur there inside the pipe. Okay, त्यामुळे हा Q2 हा कधी Q actually will be always less than Q theoretical. Equation 4 gives the discharge under ideal condition and is called as the theoretical discharge. Yeah, discharge आपण काय म्हणतो theoretical discharge म्हणतो. Actual discharge will be less than the theoretical discharge. That is this condition. And therefore, actual discharge जर आपल्याला पाहिजे असेल, theoretical discharge हा theoretical concept झाला, पण आपल्याला we are interested in actual discharge. So how to find out this actual discharge? Now there is a relation between this theoretical discharge and actual discharge. What is the relation? It is given by the letter CD, that is coefficient of discharge. That is, it is the ratio of actual discharge to the theoretical discharge. So that is called as the CD. जर मला या ठिकाणी ऍक्च्युअल डिस्चार्ज पाहिजे असेल तर मी या सीडी कडे क्यू थेरॉटिकल कडे घेऊन जातो. म्हणजे मला या ठिकाणी काय होईल मग क्यू ऍक्च्युअल इज इक्वल टू सीडी इंटू क्यू थेरॉटिकल. Okay, this equation I will get. The same equation has been written here. Q actual is equal to CD into. Now this CD is nothing but this coefficient of discharge. Okay, and this remaining part will be as it is. That we have to take it here. The value of CD, coefficient of Venturimeter, and its value is less than 1. Generally, this value ratio of CD is what is the ratio of Q actual to the Q theoretical. Just I have written here. Q actual upon Q theoretical. याचा रेशिओ हा इट इज ऑलवेज लेस दॅन 1. कारण ऍक्च्युअल डिस्चार्ज हा ड्यू टू लॉस हा कधीही कमी असतो थेरॉटिकल डिस्चार्ज पेक्षा. ठीक आहे, त्यामुळेच याची जी व्हॅल्यू आहे सीडीची ती सीडीची व्हॅल्यू इट शुड बी ऑलवेज लेस दॅन 1. ओके, सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड and this was the derivation K actually is equal to CD into A1 into 1 under root of 2GH divided by A1 square minus A2 square. So this equation very important derivation. It has been asked in university examination many times. So write it down properly. Shall I take the previous slide so that you can note it down properly? Right from here. Have you drawn the diagram? काल तुम्ही डायग्राम काढली असेल त्या ठिकाणी फक्त सेक्शन 1 आणि 2 अशी नाव आहेत. And directly write down this applying the Bernoulli's equation at section 1 and 2. Do it fast.
Is it work? Yes, sir. Write down this. Is it work? Sir. Okay. So this is the formula, important formula that you should by heart. You should remember Q actual, that is actual discharge, is equal to CD into A1 into under root of A1 square minus A2 square into under root of 2GH. Right. We have also learned how to find out the actual discharge in practical. What was the formula? Q actual is equal to volume upon time. Whatever the discharge we get in the measuring tank, that discharge is nothing but it is the actual discharge, right? And this is another formula Q actual. So to find out this Q actual CD value, we take the help of this Q actual, okay, by using this formula, and then we put that formula in values in the formula. CD is equal to Q actual upon Q theoretical. Q theoretical आपण या फॉर्म्युलाचा वापर करून काढतो. This Q is nothing but it is theoretical Q theoretical, ज्याच्यामध्ये CD नाहीये. हा Q theoretical काढला, Q actual कसा काढला, अशा पद्धतीने काढला. मग दोन्हीचा डिफरन्स जर घेतला आपण Q actual आपण Q theoretical, तर आपल्याला काय भेटतं या ठिकाणी CD. Here, let us now understand how to find out the value of H. Equation मध्ये या equation मध्ये आपल्या इथे H आहे. H is nothing but it is the pressure heat difference. How to find out it with the help of differential manometer, right? That is our question. For that purpose, depending upon the nature, depending upon the condition there, we have to select the case 1, case 2, case 3 or case 4. त्या चार केस पैकी एक केस आपल्याला या ठिकाणी घ्यावं लागते.
What is case 1? Let the differential manometer contains liquid which is heavier than the liquid flowing through the pipe. Okay, that is case 1. Venturimeter is horizontal. Venturimeter or pipe is horizontal, and the liquid differential manometer containing liquid, that is called as the manometric fluid, it is heavier. Okay, diagram काढून तर लक्ष देऊन घ्यायचं. Suppose this is the venturimeter. या ठिकाणी differential manometer connect केलेलं आहे. ठीक आहे. पाईप मधून जे लिक्विड फ्लो होत आहे, let us say it has a specific gravity SO. SO is the specific gravity of the liquid flowing through the pipe. SO. What is SH? SH is the specific gravity of the heavier liquid. Okay. जसं की व्हेंचुरीमीटरच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघतो की त्या ठिकाणी लिक्विड या ठिकाणी फ्लो होणार आहे ते वॉटर, त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे 1, आणि मॅनोमेट्रिक फ्लुइड आहे मर्क्युरी, त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? Yes, what is the specific gravity of mercury? 13.6. 13.6. Right. So which is heavier? Manometric liquid will be heavier than the liquid flowing through the pipe. जर अशी कंडिशन असेल त्या केसमध्ये we have to go for this formula. Okay. H is equal to X. What is X? X is nothing but this difference in the manometer. Manometric reading the difference, that is nothing but X. Okay. X into SH. What is SH? It is the specific gravity of the heavier liquid, SH, divided by S0, that is specific gravity of the liquid flowing through the pipe, minus 1. Okay, if this condition is there, that is specific gravity is equal to 1 and manometric fluid is mercury, then how we can write this equation? H is equal to X into 13.6 divided by 1 minus 1 is equal to, याचं काय 1 येईल, याचं काय व्हॅल्यू येईल 1, 13.6. 13.6 minus 1, that will be 12.6. So here H can be obtained by using this formula. H is equal to 13.6 into X. Okay. अशा पद्धतीने आपण H या ठिकाणी काढू शकतो. आता सेकंड केस काय म्हणते? If the differential manometer contains a liquid which is lighter than the liquid flowing through the pipe. Okay, ही कंडिशन कधी येते? Inverted YouTube manometer. Inverted to yes. Differential manometer. Okay. Right. Shruti has given the right answer. ज्यावेळेस आपण इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर वापरतो त्यावेळेस आपल्याला ती कंडिशन भेटते. ओके, इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर जर कनेक्ट केलेला असेल व्हेंचुरीमीटरला, आणि या ठिकाणी लिक्विड काय असेल मग? लिक्विड विल सेम वॉटर and या ठिकाणी लिक्विड काय असेल मग? Oil. Oil of the specific gravity than water. Okay, so what is the formula? This will be the formula. Let us say here 0.8 specific gravity. ठीक आहे, आणि हा जर फॉर्म्युला आपण त्यासाठी वापरला तर काय होईल? या फॉर्म्युलाला याच्यामध्ये काय कन्वर्ट केली आपल्याला लक्षात येईल. काय होईल सांगा? वरचा फॉर्म्युला वापरला तर काय होईल त्याच्यासाठी? या ठिकाणी व्हॅल्यू काय येईल मी 0.8 डिवाइडेड बाय या ठिकाणी काय येईल 1 minus 1. 0.8 minus 1 equal to 0.0 minus
0.2 into x. हेड आपला डिफरन्स जो आहे तो मायनस मध्ये यायला लागला. इज इट डिझायरेबल? नो. प्रेशर हेड डिफरन्स हा मायनस मध्ये नसतो. सो या ठिकाणी जर आपण असं केलं, हे 1 इकडे घेतलं आणि हे इकडे घेतलं तर काय होईल आता बघा. SL 1 minus SL means speed of the liquid flowing through the pipe, not pipe, it is present in the manometer divided by S0, that is 1. The speed of the liquid flowing through the pipe. So something upon 1, that is that same value 0.8. Okay, 1 minus 0.8. Here we can write H is equal to 0.8x. Okay, into x here again. We will get here value like this, right? So note down these formulas. You write down the first title value of H given by differentiated manometer, and then case 1, case 2, note it down. Is it work? झाला सगळ्यांचं? Taken. Taken, am I audible? Yes, sir. झालं का लिहून? हो sir. Case 3. Now case 3 and case 4 are for the inclined venturimeter. जर व्हेंच्युरीमीटर इन्क्लाइन असेल त्या केस मध्ये आपण ह्या दोन्ही पैकी एक फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो एच काढण्यासाठी. हा एक फॉर्म्युला आहे आणि हा एक फॉर्म्युला आहे. ओके, केस 1 आणि केस 2 जे आहेत त्याला पॅरलल किंवा सिमिलर केसेस आहेत. केस 3 आणि केस 4. केस 1 मध्ये काय होतं, heavier liquid was in the manometer and lighter liquid was flowing through the pipe. The same case is there, but instead of horizontal venturimeter is now inclined here. Venturimeter या ठिकाणी कसं आहे, incline आहे त्या केस मध्ये. आणि इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर जी आपण केस 2 मध्ये बघितली होती त्या केस मध्ये सेम केस आहे, फक्त या ठिकाणी व्हेंच्युरीमीटर कसं आहे, इन्क्लाइन आहे. तर तिसरी जर केस असेल तर एच काढण्यासाठी आपल्याकडे हे दोन फॉर्म्युले आहेत. हा एक फॉर्म्युला आहे, हा एक फॉर्म्युला आहे, हा एक फॉर्म्युला आहे, हा एक फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण हा फाइंड आउट करू शकतो. राइट ऑन देयर. केस 3, इन्क्लाइन व्हेंच्युरीमीटर विथ डिफरन्शियल ट्यूब मॅनोमीटर. Inclined venturimeter with differential tube manometer. The above two cases are given for the horizontal venturimeter. This case is related to the inclined venturimeter having differential tube manometer. This case is related to the inclined venturimeter having differential tube manometer. Let the differential manometer contains heavier liquid, then H is given as H is equal to, this is piezometric head P1 upon rho Z plus Z1, that is pressure head plus datum head.
Difference of the piezometric head is nothing but this H. And हा तर फॉर्म्युला आपण लिहिलेलाच आहे. This formula is same to the previous one. Either you can use this formula or you can use this formula. झालं का लिहून सगळ्यांचं? Yes, is it over? 1 minute. No one is playing झोपले तर काय करणार नाही. Now, after these cases, we are going to solve the problem based upon this Venturimeter. आपली ISC 1 जे आहे ते ISC 1 साठी आपला युनिट नंबर 1, युनिट नंबर 2 आणि युनिट नंबर 3 चा जेवढा पोर्शन आपला होईल तेवढा पोर्शन तुमच्या ISC 1 साठी असेल. MCQ type. What, sir? Okay. Problems on Venturimeter. Write on the title. Write on the first simple problem. Horizontal Venturimeter in pipe of diameter 30 cm has throat diameter 10 cm if manometer reading is 6 cm. If manometer reading is 6 cm, find the discharge through the pipe. Take C is equal to 0.98. So first of all, write down the given things. Given category है. So I have to make you interactive. One by one, I will ask the question. Roll number 1, Priyanka Babar. Unmute yourself. Diameter 30 centimeter. एक मिनिट डायमीटर आता या ठिकाणी 2 डायमीटर आहेत. D1 30 centimeter. D2 10 centimeter. Manometric reading 6 cm. This what? 6 centimeter. त्याला काय म्हणायचं? त्याला काय नोटेशन वापरतो आपण? डायग्राम पण तुम्हाला काढायला लागेल या ठिकाणी.
differential manometer is connected here. Manometric reading. Let us say this is the reading. This is nothing but chromatic end of 0.6 centimeter. 6 centimeter म्हणजे काय नोटेशन काय वापरतो आपल्याला मॅनोमेट्रिक रीडिंगला प्रियंका डेरिएशन मध्ये आपण बघितलं त्यानंतर त्याच्यामध्ये बघितलं आपण फाइंडिंग दी व्हॅल्यू ऑफ एच 2 पॉइंट मध्ये आपण बघितलं नाही बोल रोल नंबर 2 सुप्रभा unmute yourself बड़वे रोल नंबर 2 सुप्रभा बड़वे am I audible? Yes, sir. Yes. Tell me what is this 6 centimeter? Yes. Means you don't have the attention. You are not paying the attention in the lecture. Roll number 4. Sharda. Roll number 4. Are you there, Sharda Dubal? Yes, sir. Why are you taking this much time to respond? माझा आवाज उशिरा पोहोचतोय का तुमच्यापर्यंत? 6 सेंटीमीटर जे सांगितलंय मॅनोमीटर रीडिंग त्यासाठी आपण नोटेशन काय वापरतो? सी देअर इन द नोटबुक मध्ये बघा X. तुझ्या गवळी ओके that is correct. X is equal to 6 centimeter. अजून काय दिले ऋतुजा हाँ, yes, sir. काय दिले अजून व्हॉट इज दिस सीडी 0.98. काय म्हणायचं याला सीडी म्हणजे काय काय म्हणतो पण याला ऋतुजा डेरिवेशन लिहून घेतली हाँ, sir. त्याच्यामध्ये बघा ना लिहिले का नाही लिहिलंय, sir. काय आहे सांगा Coefficient of discharge. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ओके एवढा वेळ लागतो का सांगा तुम्हाला कन्वर्जन करायचं D1 D2 काय लिहिलं ठिकाणी 0.3 मीटर 0.1 मीटर हे D1 आणि D2 चा वापर करून A1 A2 काढा A1 A2 का काढावा लागेल आपल्याला कारण आपल्याला फॉर्म्युला तसा आहे आपल्या वेंचुरीमीटरचा Anisha has put his answer, her answer in the chat box.
Anisha, tell me the formula for Q theoretical. या ठिकाणी दिलेला डिस्चार्ज दिलेला CD दिलेला म्हणजे Q actualचा फॉर्म्युला लिहावा लागेल. CD जर दिली नसेल तर Q theoreticalचा फॉर्म्युला करायचा, अदरवाइज Q actualचा फॉर्म्युला करायचा. फॉर्म्युला सांगा मला अनिशा. CD into A1, A2 in bracket 2GH upon root A1 square minus A2 square. करेक्ट. राईट. अंडर रूट ऑफ 2GH. या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला A1 A2 लागणार आहे, त्यामुळे आपल्याला हे A1 A2 अगोदर आपण फाइंड आउट करावं लागतं. काय करायला सांगितले? फाइंड द डिस्चार्ज टू द पाईप. आता या ठिकाणी फक्त डिस्चार्ज म्हटले, ऍक्च्युअल म्हटले का किंवा थेरॉटिकल म्हटले का स्पेसिफिकली नाही म्हटलेले. पण जर सीडीची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर आपण ऍक्च्युअल डिस्चार्ज त्या ठिकाणी फाइंड करतो डायरेक्टली बाय दिस फॉर्म्युला. And after getting these values of A1, A2, put this answer values in the answer. 0.98. जे काही तुमचा A1 आहे त्याची व्हॅल्यू टाका, A2 टाका, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर मायनस A2 स्क्वेअर इंटू. हा, आता या ठिकाणी x दिलेले आहे. h कसा काढणार कोण सांगेल? नेक्स्ट नंबर वैष्णवी. वैष्णवी जाधव, रोल नंबर 9. Are you listening to me, Vaishnavi Jadhav? Why people don't respond on the time? झोपलीत का तुम्ही? रोल नंबर 9. Are you listening? Next student, मानसी करळे. You are not audible. Speak loudly. मानसी, तुमचा आवाज येत नाही, आवाज येत नाही तुमचा काहीच. माईक समोर धरा. श्रुती. 12.6 into x. Okay, directly you have told the answer, but here we should tell the formula. X into under root here in bracket SH SH divided by S0 S0 minus minus 1. 1. This is our formula for horizontal venturimeter in which manometric liquid is heavier than the liquid flowing through the pipe, right? This is the condition. So here in problem it is not specifically mentioned whether the inverted manometer is there or differential manometer is there, but let us here consider that normal case, that is water is flowing through the pipe and differential manometer is the that mercury is the manometric fluid. So this condition we have to apply here. X value will be here 0.06. 0.06 meter, right? 0.06 into here SH, how much? 13.6 here minus 1. So here I can write 12.6 into 0.06 is equal to how much? 0.756. 7. 756. एकूण तुमचे आवाज कसला ते वर्कशॉप मध्ये कुठे बसले तुम्ही? सेकंड फ्लोअर मध्ये असत ते मुलं गोंधळ करत असतात बाकी रेग्युलर स्टुडंट. तुम्ही कॉलेजवरती का आलो नाहीत मग?
मी कॉलेजवरती मुलं नाही सर, कोण आहे तिथं मगाशी लेक्चरला आलतो सर, कोणी मुलं नसल्यामुळे आलोच नाही. अरे बाकीची मुलं नसली मग तुम्हाला एकट्याला यायला काय प्रॉब्लेम आहे? भीती वाटते का क्लासमध्ये बसायची? नाही सर. मग 0.7 meter, that is the value of EH. Okay. Now put this value of EH in this formula, value of A1, A2, and find out the value of Q actual. Okay. So here 3 students have put the answer. Q actual is equal to Mansi 0.75. That is the okay H value. Anisha 0.02 meter cube per second. 1 meter per second, 0.02898 meter cube per second. Anisha, use the more decimals. At least 4 decimals you have to put when the answer is very small. Okay, sir. Other students do it first. Okay, 2 more students have put 4. Ganesh, one more in Ganesh, 0.756. Okay, let us check the answer. Okay, तुम्ही काय काढले ती व्हॅल्यू? H ची व्हॅल्यू काढली, पुढचं Q काढा. 0.0295 meter cube per second. So the answers of these students would have put this 0.029. Agar Aditya, that is correct. Akash Gaikwad is correct. Then Anisha, Mansi, not Mansi, Mansi has not put the Q value. Shruti, and here Rutuja. So all of you have got the correct answer. I will clear the screen. You can check it here, the answer. And finally, the answer has been converted in LPS by multiplying it by 1000. So if you multiply the given answer by 1000, you will get the answer in cubic meter per second. Discharge. Okay, let us move ahead now. Many students have got the answer. Those students who have not yet found the answer, note down the answer. Note down these answers in your notebook. Those who have not got the answer. Let's move ahead to solve the next problem. Write down horizontal venturimeter of size 100 mm by 50 mm. Horizontal venturimeter of size 100 mm by 50 mm is used to measure the flow of liquid. Is used to measure the flow of liquid. A flow of fluid. Measure the flow of liquid of specific gravity 0.8. If the mercury differential manometer head is 200 mm, if mercury differential manometer head is 200 mm, find the discharge to the pipe. Find the discharge to the pipe.
Now in this problem, instead of giving the values of diameters d1, d2, they have given different values in different forms. Okay, they have given the values of diameters, but in a different way. So here you should know this, that when these values are given like this, at that time this value is the diameter of the pipe, and this is the diameter of the throat. So here uh, you can draw the diagram first, or you can mention there. Let us d1 with the diameter of pipe. So d1 is equal to 100 mm, and d2 is equal to 50 mm. Here 0.1 meter is equal to 0.05 meter, right? लागलीच त्या ठिकाणी एरिया पण काढून घ्या A1 A2. त्याच्यानंतर liquid is flowing through the pipe having specific gravity 8 0.8. So here you can write S0. Okay. S0 is equal to, you can write 0.8. Then SH, heavy liquid, is 13.6. Differential manometer head, you can call it as X 200 mm, and find the discharge Q. आता बाकीचा प्रॉब्लेम सेमच आहे. हे तुम्हाला अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलेच आहे, त्याच पद्धतीने या प्रॉब्लेम मध्ये पण दिलेले आहे, फक्त वेगळ्या पद्धतीने दिलेले होते. सो हा प्रॉब्लेम तुम्ही नंतर सोडवा, फक्त गिवन लिहून घ्या. d1 d2 s1 s0 sh x, same formula, same procedure, and you have to find out the value of Q theoretical. आता या ठिकाणी या प्रॉब्लेम मध्ये CD दिलेली नाहीये, त्यामुळे आपण जो डिस्चार्ज करतो त्या डिस्चार्ज विल बी theoretical discharge, right? Is there any difficulty in this problem? Problem सोडवायला येईल सगळ्यांना? Let us move ahead. Horizontal ventilator with the inlet diameter 200 mm and throat diameter 100 mm to measure the flow. The pressure at the inlet is okay. आता या ठिकाणी प्रेशर वेगळ्या पद्धतीने दिलेलं आहे. Let us understand it. Let us solve it. Write down the problem. Horizontal ventilator with inlet diameter 200 mm. With inlet diameter 200 mm and throat diameter 100 mm. Is used to measure the flow of water. Is used to measure the flow of water. The pressure at inlet is 0.18. The pressure at inlet is 0.18 Newton per mm square, and vacuum pressure at throat is vacuum pressure at throat is 280 mm, 280 mm of mercury. Of mercury. Find the rate of flow. Find the rate of flow. If CD is equal to 0.98, again here we have to find out the discharge. CD is given, means we have to find out Q actual. This is the formula to find out the Q actual, right? CD is given, diameters are given. You can find out the A1. राहिला प्रश्न फक्त कशाचा, या स्मॉल h.
स्मॉल एच कसा काढायचा मग आता अगोदर लिहून घेऊ D1 D2 200 mm 0.2 meter here 100 1 meter can convert that to A1 convert to A2 meter square प्रेशर ॲट इनलेट प्रेशर आता या ठिकाणी दिलेला आहे P1 त्याला म्हणूया आपण इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड दिलेलं नाहीये प्रेशर दिलेलं आहे न्यूटन पर एम स्क्वेअर मध्ये त्याचं आपल्याला न्यूटन पर मीटर मध्ये कन्वर्ट करता येईल काय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये 0.18 into 10 to the power किती येईल 6 4 or 6 P1 P2 दिलेला आहे का हेड दिले त्यांनी H2 दिलेला आहे ओके मीटर ऑफ वॉटर म्हटलेले मीटर ऑफ मर्क्युरी आहे H2 डायरेक्ट दिलेला आहे किती आहे 280 mm of mercury okay so H2 is equal to 0.28 meter of Hg ठीक आहे आता आपल्याला H पाहिजे काय काढायचं आपल्याला H पाहिजे फॉर्म्युला आपला काय H is equal to तर या ठिकाणी तो फॉर्म्युला वापरता येणार नाही जो आपण वापरतो रेग्युलर विच फॉर्म्युला H is equal to x into SH upon S0 minus 1 हा फॉर्म्युला वापरता येईल आपल्याला कारण x ची व्हॅल्यू दिलेली नाहीये आणि या ठिकाणी व्हॅक्यूम प्रेशर म्हटले व्हॅक्यूम प्रेशर म्हणले तर या ठिकाणी मायनस पण द्यायला पाहिजे आपल्याला मायनस साइन तो मायनस 0. -0.28. So we cannot use this formula because the x value is not given. So which formula we will use? H is equal to H1 minus H2. हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी वापरूया. हा फॉर्म्युला जर तुम्ही जर बघितलं तर त्यामध्ये लिहिलेलं नाही कशामध्ये हाऊ टू फाइंड आउट द H त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे आपण हा नाही हा जनरल फॉर्म्युला आहे आपण डेरिव्हेशन मध्ये आपण पाहिला होता H1 minus H2 म्हणजेच प्रेशर हेड इन द सेक्शन 1 मायनस प्रेशर हेड इन द सेक्शन 2. मला सांगा आता हे आपल्याला P1 H1 मध्ये कन्वर्ट करता येईल का? यस एनीवन? Yes. करता येईल. कसं करायचं? H is equals to P upon rho G. करेक्ट. H is equal to P upon gamma P P upon rho G. Right. Liquid आहे water. So H1 is equal to P1 upon rho G. That is equal to किती आहे तर 0.18 into 10 to the power 6 divided by 9810 डायरेक्टली लिहितो 9810 doing some products किंवा P आपण गॅमा पण लिहू शकतो हे केल्यानंतर आपल्याला जो हेड भेटेल दॅट विल बी मीटर ऑफ वॉटर किती येईल व्हॉट इज द आन्सर 18.32 18.32 मीटर ऑफ वॉटर ठीक आहे हे झालं याचा आन्सर आता याचं पण आपल्याला त्याच्यामध्ये कन्व्हर्जन करता येईल का मर्क्युरीचं हेड जो मीटर ऑफ वॉटर मध्ये कन्वर्ट करता येईल आपल्याला हे चेक करा हाऊ टू डू दॅट कोण सांगेल मला मी हिंट देतो फॉर्म्युला आपला आहे S1H1 minus S2H2 S1H1 is equal to S2H2 हा फॉर्म्युला युनिट नंबर 2 मध्ये आपण पाहिला होता कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड टू द प्रेशर हेड ऑफ अनदर so here minus 0.28
is nothing but it is आपण नाव दिया H2 multiplied by S2, that is 13.6, is equal to S1, that is 1 for water, H1 that we need to find out. या ठिकाणी H2 आपण ह्याला नोटेशन दिले, H2 ह्याला नोटेशन दिले, याला बरोबर S1 नाही, in terms of H1 आपल्याला कन्वर्ट करायचं ना, बरोबर. H1 काय लिहायचं कन्वर्जन केल्यावर, ऍक्च्युअली हा H2 आहे पण इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वॉटर आहे. कन्वर्ट दॅट किती ते minus 3.808. 3.808, okay, meter of water. Okay. Someone has put the answer in the chat box. A1, A2, minus 18.34 minus 3.808. Okay, we can get that. The actual now capital H, this H is equal to H1 minus H2. ठीक है, करा जाएगा H1 minus H2. H1 किती आहे 18.32 मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. त्याच्या लक्षात मायनस आहे आणि फॉर्म्युलामध्ये पण मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. 3.808 इज इक्वल टू काय 21 or 22.156 meter of water. Here is H. Now put this H in this equation. Okay, A1 इट तुम्हाला माहिती आहे, CD मध्ये H ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी टाकून द्या आणि त्याचं उत्तर करा. Here 18.34 minus minus plus होईल, 22.148. correct. Aditya, where 22.12 कसं काय तुमचं check there and find out the value of actual discharge. After finding H, find out the value of Q actual. Put your answers in the chat box. There are a lot many problems. You can have the practice at home. So we will see the next point, that is Orificemeter or Orifice plate. Okay, but first of all, solve this problem. Get the answer. Then we'll see this Orifice plate, Orificemeter.
0.165 cubic meter per second, correct. Agarkit, Aditya, then Rakash, Ekwar, and Vijay, Lokhandi, then Rutuja, Lovi. All of you have got the correct answer. And Tarvarti, Kikon, Anisha Bose. All of you have got the correct answer. So now, without wasting time, we will move toward our next point that we are going to learn is the orifice meter. So in the last lecture, we have seen that there are various applications of this Bernoulli's theorem, and in that we have seen the application was with the Venturimeter or in orifice meter beta 2. So here we are going to learn now what is the orifice meter. Okay. So there are other problems are there also there. You can solve these problems, have the practice at home afterwards. Okay, because if you go on taking the problems here, it will complete 1 hour or 1 more hour will be required to solve these problems. So I have told you how to solve the problem based upon the Venturimeter now. So you can have the practice at home. You can solve. Okay. So right on the next point, that is orifice meter or orifice plate. Orifice meter or orifice plate. So what is the orifice meter or orifice plate? This device again it is used for measurement of the discharge through the pipe. Okay, and its working is also similar to the working of the Venturimeter. Working principle is same. Here we create the velocity head, increases the velocity head and decreases the pressure head. And as there is a difference in the pressure head, here with the help of manometer we can measure the value of x. X value आपल्याला या ठिकाणी भेटते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला h ची व्हॅल्यू भेटते. दॅट इज डिफरन्स इन द प्रेशर हेड आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणचा डिस्चार्ज जो आहे तो डिस्चार्ज आपल्याला या ठिकाणी भेटून जातो. सेम प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्शन मध्ये फरक आहे. त्या ठिकाणी आपण बघितलं 3 कंपोनंट होते, एक कॉन्व्हर्जिंग कोन, थ्रोट आणि डायव्हर्जिंग कोन असे 3 सेक्शन होते त्या ठिकाणी. पण याच्यामध्ये इन्स्टेड ऑफ युजिंग द थ्रोट अँड कॉन्व्हर्जिंग डायव्हर्जिंग कोन या ठिकाणी एक प्लेट वापरलेली आहे, त्याला आपण म्हणतो ओरिफिस प्लेट. ओके, एक मेटॅलिक प्लेट असते, ते पाईपच्या निम्म्यापर्यंत 1/3 पोर्शन किंवा 1/4 म्हणूया आणि यातला 50% डायमीटर असते याची. हा जो ओरिफिस मीटर आहे किंवा प्लेट आहे त्याची डायमीटर ही जी डायमीटर आहे टोटल डायमीटर पाईपची, त्या पाईपच्या डायमीटरच्या नियर अबाउट 50% या ठिकाणी याची डायमीटर असते. या ठिकाणी एरिया रिड्यूस केल्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला व्हेलॉसिटी वाढेल, व्हेलॉसिटी हेड वाढेल आणि व्हेलॉसिटी हेड वाढले की प्रेशर हेड ऑटोमॅटिक या ठिकाणी कमी होईल. प्रेशर हेड कमी झाला की आपल्याला या ठिकाणी प्रेशर डिफरन्स हा आपल्याला डिफरन्शियल मॅनोमीटर मध्ये आपल्याला पाहायला भेटतो. ठीक आहे, सेम वर्किंग सेम कन्स्ट्रक्शन बट डिफरंट कन्स्ट्रक्शन इज देअर. प्रॉब्लेम या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आला असेल आता काय होतं, सडन कॉन्ट्रॅक्शन हे या ठिकाणी होतं. जसं व्हेंचुरीमीटर मध्ये काय होतं, ग्रॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्शन वॉज देअर. ओके, आणि असं या ठिकाणी थ्रोट सेक्शन आणि कॉन्व्हर्जिंग डायव्हर्जिंग पण होतं. पण याच्यामध्ये तसं काही जोडलेलं नाही, फक्त पाणीचा क्रॉस सेक्शन एरिया फक्त कमी केलं या ठिकाणी. मग त्याच्यामुळे जो या ठिकाणी असणारा जो लॉस आहे तो लॉस हा या ओरिफिस प्लेटमध्ये किंवा ओरिफिस मीटरमध्ये थोडा जास्त होतो. आणि ड्यू टू दिस रिझन द व्हॅल्यू ऑफ CD ऑफ द व्हेंचुरीमीटर इज मच लेस दॅन द व्हॅल्यू ऑफ CD ऑफ द ओरिफिस मीटर. कोएफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज हा व्हेंचुरीमीटरचा हा जास्त असतो आणि ओरिफिस मीटरचा हा कमी असतो. ओके, हे परीक्षेमध्ये तुम्हाला ओरलला प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. विच डिव्हाइस इज हॅव्हिंग मोर CD. ओके, कुठल्याचा CD जास्त असतो, ओरिफिस मीटरचा की व्हेंचुरीमीटरचा? तर व्हेंचुरीमीटरचा CD ची व्हॅल्यू ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू दी व्हॅल्यू ऑफ CD फॉर दी ओरिफिस मीटर, कारण या ठिकाणी लॉस जास्त होतो. त्यामुळे ऍक्च्युअल डिस्चार्ज थोडा हा कमी येतो आणि ऍक्च्युअल डिस्चार्ज आपण थेरॉटिकल डिस्चार्ज.
थेरॉटिकल डिस्चार्ज या दोन्हीमध्ये जरी सेम असेल, पण ऍक्च्युअल डिस्चार्ज हा ओरिफिस मीटर मधला कमी झालेला आहे, कारण लॉस वाढला या ठिकाणी, आणि त्याच्यामुळं त्याची सीडीची जी व्हॅल्यू असते ती व्हेंच्युरीमीटरच्या सीडीच्या व्हॅल्यूपेक्षाही कमी असते. ओके, दिस थिंग यू हॅव टू कीप इन माइंड. Generally, the value of CD for the venturimeter, it may goes up to 0.98, but here for the orificemeter, it may be 0.8, 0.85 like that. Okay, that is the difference. What is orificemeter? It is a device used for measuring. Difference दोन्हीमध्ये अजून एक आहे की त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याच्यामध्ये कंपोनंट जास्त नाही आहेत, त्यामुळे ओरिफिसमीटर हा इट इज चीपर. ओके, काय आहे हा? चीपर, स्वस्त आहे हा ओरिफिसमीटर कशापेक्षा? व्हेंच्युरीमीटरपेक्षा. ओके, व्हेंच्युरीमीटर हा कॉस्टली आहे, पण व्हेंच्युरीमीटरची कॉस्ट पण जास्त आहे आणि सीडीची पण व्हॅल्यू जास्त आहे. ओरिफिसमीटरची कॉस्ट कमी आहे आणि सीडी पण कमी आहे. या गोष्टी आपण या ठिकाणी ध्यान ठेवलं पाहिजे. ठीक आहे. A device used for measuring the rate of flow of a fluid through a pipe. It is cheaper device as compared to the venturimeter. It also works on the same principle as that of the venturimeter. It consists of a flat circular plate which has a circular sharp edge hole called orifice, which is concentric with the pipe. Concentric with the pipe म्हणजे काय? पाईपची सेंटर लाईन आणि हा जो ओरिफिस आहे, हा ओरिफिसची सेंटर लाईन ही काय असते? सेम असते, एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होते. The orifice diameter is kept generally 0.5 times the diameter of the pipe. Okay, diameter pipeच्या diameterपेक्षा त्या orificeचे diameter कसे असते? 0.5 times असते. Though it may vary from 0.4 to 0.8 times the pipe diameter. Okay, त्या रेंज मध्ये ते व्हॅरी करते. ही रेंज पण तुम्ही ध्यानात ठेवली पाहिजे. 0.4 to 0.8 times. A differential manometer is measured at section 1, which is at a distance about 1.5 to 2 times the pipe diameter. ओके, हे पण ध्यानात ठेवा. काय म्हटलंय? डिफरन्शियल मॅनोमीटर इज कनेक्टेड ऍट सेक्शन 1, सेक्शन 1 च्या ठिकाणी. ठीक आहे, विच इज ॲट अ डिस्टन्स, किती अंतरावर असतो सेक्शन 1 हा? 1.5 to 2 times the pipe diameter upstream from the orifice plate. त्या ओरिफिस प्लेट पासून हे जे अंतर आहे डिफरन्स, ते ह्या पाईपच्या डायमीटरच्या दीडपट किंवा दुप्पट त्या रेंज मध्ये असतो. ठीक आहे, which is आणि सेक्शन 2 जो आहे, हा सेक्शन 2, it is at the half of the diameter of the orifice. त्या ओरिफिसच्या डायमीटरच्या हाफ त्या अंतरावरती या ठिकाणी असतो. या ठिकाणी व्हेना कॉन्ट्रॅक्ट तयार होतो ऍट द हाफ डायमीटर. ओके, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया या ठिकाणी असतो, दॅट इज कॉल्ड द व्हेना कॉन्ट्रॅक्ट. आणि या ठिकाणी असतं हे डायमीटर जे याच्या डायमीटरचे हाफ हे, आणि हे जे डायमीटर आहे डायमीटरचे दीडपट किंवा दुप्पट हे या ठिकाणी असतं. तर हे अशा पद्धतीचं याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. व्हेंच्युरीमीटरचं वर्किंग दोन्हीचं सेमच आहे. त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला पण सेम आहे डिस्चार्ज करण्याचा. तो फॉर्म्युला अशा पद्धतीचा आहे. सो बिफोर गोइंग अहेड, ड्रॉ दिस डायग्राम इन युअर नोटबुक. डायग्राम करून घ्या ओरिफिस मीटरची. डू इट फास्ट. Is it over?
Yes, is it over? Yes, sir. Write down the formula. Discharge to the orificemeter. Title and formula. Discharge to the orificemeter. Now here, instead of A2, they have used the notation A0 for the orifice area. Source area पण A2 म्हटलं होतं, या ठिकाणी A0 म्हटलंय. You can also write A2 instead of A0. Is it over? Yes, sir. Okay, let us solve one or two problems based upon this orificemeter. These problems are similar to the problems of Venturimeter. Write down the problem and orificemeter. Title are the problems on orificemeter. And then write down this problem. An orificemeter with orifice diameter 10 centimeter is inserted in a pipe of 20 centimeter diameter. The pressure gauges fitted upstream and downstream of the orificemeter gives the reading of 19.62 Newton per centimeter square and 9.81 Newton per centimeter square respectively. The coefficient of discharge for the orificemeter is given as 0.6. Find the discharge of water through the pipe. Is it over? Now write down the given things. Given diameter D1, D0, D1 20 centimeter, D2 10 centimeter, or D0 0.2 meter, 0.21 meter. This color is not clear. Find out A1, find out A2. Then pressures are given P1, P0, 19.6 Newton per centimeter square, 9.81 Newton per centimeter.
then CD, then find the discharge, that is Q actual. काय फॉर्म्युला Q actual CD into A1 A0 upon under root A1 square minus A0 square into under root of 2GH. A1 A2 आपल्याला माहिती आहे H फक्त काढायचं. H is equal to P1 upon rho G minus P2 upon rho G. P1 P2 या ठिकाणी याचं कन्वर्जन करून घ्या आधी. Pressure convert करा 19.62 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Then use formula is equal to P1 upon G. And what is the pH? किती आलं याची व्हॅल्यू? 10 meter of water. Okay. Put that value here. याच्यामध्ये टाका. मी उत्तर करा. What is the discharge? Just find it quickly. You are taking a lot of time.
Here the answer is in centimeter cube per second they have obtained. You can convert that to liter per second. तुमचं उत्तर मीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये येईल, त्याच्या लिटर पर सेकंड मध्ये बरोबर आहे त्याची उत्तर. आकाश युनिट काय आकाश गायकवाड? Yes, sir. युनिट Centimeter cube per second. आता स्लाइड वरचं बघून कॉपी पेस्ट केलं का याच्यामध्ये? आकाश प्रॉब्लेम न सोडवता डायरेक्ट पाहून ते स्लाइड वरचं उत्तर बघून त्यामध्ये केलं का तुम्ही आन्सर? नाही सर, पहिला P1 H1 H2 काढला, मग H काढल्यानंतर मग ते फॉर्म्युलेमध्ये टाकून. हा मग तुमचं उत्तर असं यायला नाही पाहिजे ना. हे लक्षात मी काय म्हणतोय, तुमचं उत्तर असं यायला नाही पाहिजे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये. मी सांगितले तसं जर तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवून गेला असाल तर तुम्हाला असं उत्तर नाही भेटणार. ते तुमचं उत्तर यायला पाहिजे मीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये. 0.068 क्युबिक मीटर पर सेकंड असं उत्तर यायला पाहिजे. त्याचा अर्थ तुम्ही स्वतः सोडवलेला नाही प्रॉब्लेम, उत्तर बघून टाकले तुम्ही. मानसी, then Anisha, Ganesh. Your answer is wrong. 2.24 into 10 to the power minus 7. Mandir procedure 0.255. 0.255 meter cube per second. Why this answer is coming different? Shruti? Some people have got the same answer here. Means other students are doing wrong things somewhere. सर मीटर स्क्वेअर मधून केल्यानंतर 0.2 नाही, त्याच्यावरती कोणी उत्तर पाठवले बरं? मानसिक कराळ्याने पाठवले. कराळे त्यांचं उत्तर आलं 0.068. दॅट इज करेक्ट क्युबिक मीटर पर सेकंड मध्ये. Anisha has got the answer in meter per second, 68.17 liter per second. मी काहीतरी चूक केलेली आहे. H ची व्हॅल्यू किती आली तुमची? 10. 10. 10 करेक्ट. म्हणजे ते कॅल्क्युलेशन मध्ये बघा काय चुकलं. ओके, उत्तर तुम्ही हे करून घ्या, नोट डाऊन करा. 0.0682 किंवा लिटर पर सेकंड मध्ये 68.21 LPS लिटर पर सेकंड. आन्सर सर 0.068 सर. हा बरोबर आहे. नोट डाऊन युअर आन्सर्स. करेक्ट आन्सर हिअर. हे उत्तर तुमचं लिटर पर सेकंड मध्ये असं यायला पाहिजे किंवा 0.0682 मीटर क्यूब पर सेकंड हे उत्तर यायला पाहिजे. आदित्य आगरकर चालले बरोबर. कॅल्सी मध्ये एरर दाखवतोय काय? ब्रॅकेट वगैरे टाकायचं राहिलं असेल तुमचं बघा गणेश. कॅल्सी मध्ये बऱ्याच आपण ज्यावेळेस इकडे 2 ब्रॅकेट टाकतो त्यावेळेस समोर पण 2 ब्रॅकेट टाकायला विसरतो आपण. कधी कधी इकडे 2 टाकले असतील तर इथे 1 टाकले, परत इथे आणि इथे 1 टाकले.
आणि परत अजून एक टाकायला पाहिजे. सेकंद आलेलं आहे उत्तर. ठीक आहे, आता आपण पुढच्या पॉइंट कडे प्रॉब्लेम कडे बोलूया. Vedanta book will also get the correct answer. Right on the next problem. An orifice meter with orifice diameter 15 centimeter is inserted in a pipe of 30 centimeter diameter. The pressure difference measured by mercury oil differential manometer on the two sides of the orifice meter gives the reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9 when the coefficient of discharge of the orifice meter is 0.68. Write down the given things. Given diameter of the orifice, diameter of the pipe D1 0.3 meter, D2 0.15 meter, A1 calculate, A2 calculate, meter square. Difference, pressure difference measured with the mercury oil. आता mercury oil म्हणजे कसलं मॅनोमीटर आहे? इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर घ्यावं लागेल का? नाही, इन्व्हर्टेडची गरज नाही. मर्क्युरी म्हटल्यानंतर इन्व्हर्टेड नाही ना, सिंपल मॅनोमीटर आहे. पण पाईप मधून लिक्विड कोणतं फ्लो होतोय? ऑइल. लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाईप इज ऑइल. So reading दिलेला आहे या ठिकाणी मॅनोमीटर reading, that is nothing but x 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil. Oil ची specific gravity दिली S0 is equal to 0.9. CD is equal to 0.64. .5 meter. Actual CD A1 A2 किंवा त्याला आपण A0 म्हणूया. त्याच्यामध्ये आपण नोटेशन A0 वापरले. A0 root of A1 square minus A0 square root of 2GH A1 CD A1 A0 हे आपल्याला माहित आहे. करता येईल. H काढायला लागेल. H काय फॉर्म्युला आहे काढण्यासाठी? X into
SH divided by S0 minus 1. What is SH? 0.5 into SH, X is 0.5. SH 13.6 divided by S0. Okay, 0.90. 0.9. 9 minus 1. Find out the value of H. Put the answer in this equation. सेवन येत आहे सर. H is equal to 7 meter. So 1.16, sir. 7.16. Okay. Meter. Put that answer in this equation. And tell me the value of the actual. Ganesh, 7.055 meter. Okay. Find out the recharge quickly. Take care of this.
After taking your attendance, let me check your answers. 13. सर 0.1374. 0.1374, correct. Sandeep, your answer is not correct in terms of decimal. I will supplement answer. Vedanta Gurgur. Yes, anyone want to say something? Okay, those students who have not got the answer, note down the answer. 0.137. Here I will write 0.1374 meter cube per second. एक लिटर मध्ये काय येईल? 137.4 liter per second. Shruti has got correct answer. Then Manish got 0.139 correct. Number of decimal you have to use more to get the correct answer, Manish. At least 4 decimal you have to use. So then only you will get the correct exact answer. Otherwise, you will have the difference of 2 points there. 1374. You have got the answer in centimeter cube per second. So let's move ahead. 5 minutes are still with us. Here the screen here. Okay, Agarkhed Aditya got the correct answer. Our next point is the pitot tube. Okay, write down the title in your notebook, pitot tube. So what is the pitot tube? You might have learned this thing in the diploma. Anyone can tell me what is pitot tube? वेलोसिटी कमी आणि जास्त करण्यासाठी सर पिटोट ट्यूब यूज करतो. कमी आणि जास्त करण्यासाठी? हां सर. No, we do not increase or decrease the velocity. Just we measure the velocity with the help of pitot tube. Okay. Either in the river or in the open channel or in the pipe मध्ये किंवा open channel मधून velocity जर आपल्याला measure करायची असेल तर for the measurement of velocity there are different devices. So one of the devices is the pitot tube, and this is the this has the application of it is based upon the Bernoulli's theorem, pitot tube. Okay, जसं आपण याच्या अगोदरच्या दोन याच्यामध्ये बर्नौलीज इक्वेशन वापरली डेरिव्हेशन करण्यासाठी Venturimeter आणि Orificemeter मध्ये. Similarly, here also we can take the help of Bernoulli's equation for the derivation for finding the equation to measure the velocity. Okay, so this pitot tube it measure the pure flow velocity. Ganesh has given the right answer here. पिटोट ट्यूब का असते कशी बेंड ट्यूब असते जशी डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते ट्रान्सपरंट ट्यूब असते बेंट इन लाइक दिस. ओके, and it is kept against the direction of flow. जर फ्लोची डायरेक्शन असे असेल तर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये याचं हे तोंड या ठिकाणी ओपन ठेवलं जातं आणि ड्यू टू प्रेशर हेड तर काय होतं या ठिकाणी ड्यू प्रेशर हे या ठिकाणी ही कायनेटिक एनर्जी या ठिकाणी कन्वर्ट होते प्रेशर हेड मध्ये. ठीक आहे, liquid is having some velocity and this velocity will get destroyed and it is get converted into the pressure head. Pressure head मध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं आणि तो जो प्रेशर हेड आहे तो आपण त्या ठिकाणी मेजर करतो आणि त्या इक्वेशन मध्ये आपण ती व्हॅल्यू टाकतो
आणि नंतर आपल्याला मग या ठिकाणी वेलोसिटी भेटते. वेलोसिटी ऑफ फ्लोविंग लिक्विड or flowing fluid you will get there. Okay, so pitot tube is one of the most accurate device for velocity measurement. It works on the principle that if the velocity of flow at a point becomes zero, कुठे झिरो होते ती at point 2. Okay, point 1 आणि point 2 दिलेले आहेत. Point 2 is called as the stagnation point. Okay, त्या ठिकाणी काय होते, velocity एकदम झिरो होते. आणि ज्यावेळेस ती velocity झिरो होते, त्या velocityचं कशामध्ये कन्वर्जन होतं, प्रेशर हेड मध्ये. कायनेटिक एनर्जीचं प्रेशर एनर्जी मध्ये कन्वर्जन त्या ठिकाणी आपल्याला भेटतं. The pressure there is increased due to the conversion of kinetic energy into the pressure. Right. It consists of glass tube in the form of 90-degree bend of short length open at both the ends. It is placed in the flow with its bent leg directed upstream so that a stagnation point is created immediately in front of the point opening. Okay. या ठिकाणी ओपनिंग कसं आहे, त्या ठिकाणी स्टॅग्नेशन point त्या ठिकाणी क्रिएट होतो. The kinetic energy at this point gets converted into the pressure energy, causing the liquid to rise in the vertical line to a height equal to the stagnation pressure. जेवढा या ठिकाणी स्टॅग्नेशन प्रेशर आहे तेवढं त्या ठिकाणी राईज या ठिकाणी आपल्याला पाण्यामध्ये पाहायला भेटते. ठीक आहे, याचं डेरिवेशन आहे, ते डेरिवेशन आपण आता पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. तुम्ही या ठिकाणी आधी टायटल लिहा, टायटल नंतर डायग्राम काढा. त्या डायग्राम मध्ये दिलेले प्रेशर आहेत, वेगवेगळे हेड आहेत, ते हेड तुम्ही नोट डाऊन करा. ते खूप महत्त्वाचं आहे, प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी आपल्याला त्याची मदत होते. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम हियर, वेट फास्ट. हा जो हेड आहे एच, स्मॉल एच, दिस इज कॉल्ड एज द डायनामिक प्रेशर हेड. हा जो हेड आहे कुठून, या ओपनिंग पासून ते त्या एंड पर्यंत, दिस इज कॉल्ड एज द स्टॅटिक प्रेशर हेड. ओके, आणि ह्या दोन्हीची जर आपण ऍडिशन केली तर जो हेड भेटतो त्या हेडला आपण म्हणतो स्टॅग्नेशन प्रेशर हेड. ओके, टोटल हेड डायनामिक प्रेशर हेड प्लस स्टॅटिक प्रेशर हेड इज नंबर stagnation pressure head. It may be the open channel, this may be the pipe flow. हा ऑलरेडी इथपर्यंत पाणी असतं, हा स्टॅटिक हेड एवढा असणारच आहे पाईप मध्ये. पाणी जर स्थिर असेल तरी पण इथपर्यंतचा हेड त्या ठिकाणी असू शकतो. ठीक आहे, स्टॅटिक प्रेशर हेड. पण पाण्याला जेवढी जास्त वेलोसिटी असेल तेवढा जास्त या ठिकाणी राईज होईल आणि पाणी मोशन मध्ये आहे, दॅट्स व्हाय इट्स कॉल्ड द डायनामिक प्रेशर हेड. ओके, वेलोसिटीमुळे, पाण्याच्या वेलोसिटीमुळे जो हेड क्रिएट झालेला आहे दॅट इज कॉल्ड द डायनामिक प्रेशर हेड. आणि ह्या दोन्हीची वेळेस आपण ऍडिशन करतो त्यावेळेस आपल्याला जो हेड भेटतो दॅट इज कॉल्ड द स्टॅग्नेशन प्रेशर हेड. HS is equal to small h plus capital H. After drawing this diagram, you can note down the definition here for the pitot tube. Right down there, pitot tube is one of the most accurate device for velocity measurement. It works on the principle that if the velocity of flow at a point becomes zero, it works on the principle that if the velocity of flow at a point becomes zero, comma, pressure there is increased. Pressure there is increased due to the conversion of kinetic energy, due to the conversion of kinetic energy into pressure.
You can write down this next sentence also. It consists of a glass tube in the form of 90-degree bend of short length open at both its ends. It consists of glass tube in the form of a glass tube in the form of a 90-degree bend, 90-degree bend of short length open at both of its ends. Now let us stop here. I have taken your attendance. Now you can leave the session. Is it over writing? No, sir. Not over? इथपर्यंतच लिहा. स्क्रीनशॉट काढून घेतलं सर. Okay. So I will close now.